Okay, I can see we are live. Welcome, 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 welcome to Vo TV Prime Time Show. I'm your host, Nelson Mike Muriuki. As usual, right on time. Actually, today I started the show before time, but better earlier than never. Vo TV Prime Time Show is back up as usual, the 9:30 p.m. edition for my fellow Kenyans. And remember, we are broadcasting as usual on all 5 platforms that I own, starting with Vo TV YouTube channel, the Nelson Mike Podcast YouTube channel, my Facebook page at KNEL, Twitter at Vo Television, and on my private page at Nelson Mike Medamorioki. It's a beautiful, beautiful, amazing day right here in the East Coast as we enjoy the last days of this beautiful sun as we are preparing for the cold season. Fall is here, summer is over. Let me welcome those who are coming in. Moses Kokach, as usual, logged in. India Lois is here, logged in. And the topic, let me share a disclaimer for today's broadcast. On today's broadcast, there's going to be use of extreme graphic language. But this graphic language is to describe what people are going through, and this graphic language is for educational purposes. What are we talking about? We're talking about the Kenyan brothels in Saudi Arabia, the culture of the so-called dalalas, sex orgies, sex slaves, drugs, STDs, and many more. Nawaambia yale ambayo mtasikia leo hii, or what I'm going to present here today, is something that will make you uncomfortable, since I aired out the story of Mercy Sakim was killed by a fellow Kenyan last week. I've been receiving testimonies on top of testimonies, of top of testimonies, of top of testimonies, kwa sababu nilisema kama Mkenya ameamka asubuhi akaenda akaua Mkenya mwingine na acid, hiyo sio mara ya kwanza. There's something happening here that we need to know. Let me welcome Abida Mohamed, Kimani Kibe, Edith Liz Wairimu, Biasha Ali akiwa Nairobi. So again, let me give a disclaimer that in today's broadcast, there will be use of extreme graphic language, but this is to raise awareness for educational purposes as we warn people what's happening in the Kingdom of Saudi Arabia with our Kenyan community. Naomi Wairish, karibu. Mujua kwamba I've collected over 2,000 pieces of evidence, shared testimonies, watu wameongea. Na of course kuna watu ambao wamekuwa wakiogopa kuongea kwa sababu they get threatened. Mtu akiongea wanatishwa. So the identity of all my intel will remain concealed. As I start this broadcast today, let me say, all of us itabidi twende kwa magoti na tuombe msamaha na tuambie Mungu atusamehe. Today, for the first time, I'm apologizing publicly. Let me tell you why.
Ni cases mingi sana ambazo nimekuwa nikileta hapa kwa hii platform, watu wakiteswa, watu wamekufa, na automatically tunafikiria ni Mwarabu. But this is a new ball game. Hapana, Wakenya mmekuwa mkiua Wakenya wenzenu, and that's a fact. And that's a fact. That's the painful reality, and that's the gospel truth. So leo hii, I'm going to run you through one of the documents that I've pieced together. We'll be going back and forth. We'll be going back and forth, comparing different scenarios. Kenyans who have become sex slaves under the monitoring of other Kenyans. I never thought that one day I will wake up nikuwe nikiongelea mambo kama haya on this platform. Also allow me to say that today, on today's broadcast, I'm also going to call Masi Sakim's family member. That's exclusive right here on Vote TV primetime show. So without any further ado, let's start this broadcast. Kenyan brothers, Kenyan sex slaves, STDs, na mambo zingine chafu sana. Are you ready? If you're ready, just let me know. If you're ready, let me know. Are you ready? Now, Pia, in the process, I'll be requesting you to type something in the chat. Key points. I'll ask you to be una comment kwa chat. Major key points, because you'll see how I'm piecing all pieces of evidence together and how all this makes sense. Thank you, Edith. Yvonne Mirimo, welcome. Thank you very much. I appreciate you, my sister. Munyiva Caroline Mwani, twende kazi. Mungu shuka, nishike mkono, and walk with me as I speak courage eloquently, and as I speak fearlessly. Let me make this thing small, and let's make this thing big right here. There is the document. Kwa hivyo tuanze. This is a testimony by a victim who was alikuwa ameishi kwa hizo nyumba za dalala. Baada ya kukemboi, alipatana na dalala ambaye alimdanganya na kumuingiza kwa mambo zingine za maovu. And this is just one out of thousands or hundreds who have spoken to me. So follow me as I cover this segment. I think I have to make this one, just for the sake, let me make this one smaller. I think I can make it, is that better? Okay. Let me open this up here.
again. So walk with me. She starts by saying, brothel is real in Saudi Arabia. Hii inaongelelewa chini ya maji. So let's start with this piece here. Mkenya ana rent nyumba, then wale makemboi hawataki kufanya kazi, wanaenda huko. They sell their kasusu to mostly Pakistanis or anyone who wants to buy. Mwenye nyumba hulipisha 100 riyals kila siku, na akona nyumba kama 5. How much is she getting? And the house usually has 7 kemboys, and each pay 100 riyals in a day. Then she says, hide my ID, sitaki kuuliwa, please. Did you see that piece? Now, let me come back here. That's just the opening statement. That's just the opening statement. Kwa hivyo tuanzie hapo. 100 riyals per day. So andikeni kwa chat, because everything that we are going to piece everything together. We're going to piece everything together. And all this will make sense. Mungu shuka. Tumekuwa hapa tukisema ya kwamba Waarabu ndio wanaua Wakenya. Lakini kumbe Wakenya wenzetu pia wamekuwa wakiuliwa na Wakenya wenzao. Wamekuwa wakisumbuliwa na Wakenya wenzao. This is for me the saddest day. One of the saddest days of my life since nianze kudeal na story za advocating for human rights for Kenyans working in Saudi Arabia. Tuendelee. Again, right here, the Saudi brothel business. Na kwa hii picha ambayo iko hapa, of course, huyu sura yake mnajua kila mahali. Huyo ndio Sheila aliyemuua Masi Sakim na acid. Na nisema ya kwamba huyu msichana ama huyu mama ama huyu shosho amenifungua macho sana. This is a criminal syndicate. This is a criminal gang. How they operate. Lakini tuendelee for the sake of time. Next paragraph. After Kukemboi, my dalala took me to that lady. By that time, hatukuwa na job. Then this dalala of mine told me nitakuwa napata 1,000 riyals kila siku. So andika hapo kwa chat, and everything I tell you to write it down because it's going to make sense. So remember, 100 riyals is what they pay every day for the house. Alafu hapa aliambiwa kwamba ata hii kazi atakuwa anafanya anapata 1,000 riyals. So that's how they entice them. Umetoka kwa contract, right? They tell you kama kuja hapa nje ufanye kazi, unaambiwa utakuwa unapata 1,000 riyals. Umetoka kwa nyumba ambayo ulikuwa unafanya 900 riyals a month, unaambiwa utakuwa unafanya 1,000 riyals a day. You see where I'm coming from? So, I'll repeat. Write 1,000 riyals in the chart. Woi Bekegwire. After kuland, huko wacha tu. What I saw, hell is good, let me tell you. I was a victim. I could cry every single day. I stayed like 3 weeks. Niliona kifo na macho. Nilikuwa na regret Kukemboi.
I could say, afadhali ningevumilia kwa Mwarabu. Let me repeat this. The victim says, or the victim told me directly, she said, alikaa huko for 3 weeks, aliona kifo na macho, nilikuwa na regret kukemboi. I could say, afadhali ningevumilia kwa Mwarabu. Is it making sense? Is it making sense? Nacho niseme hivi leo hii, kuna wazazi message zao zimejaa kwa simu yangu, wakiniambia mtoto wao alienda huko sijui 2014, 2016, 2017, 2018, hawajawahi ongea. Leo hii I can tell you, I feel bad for you, because yale ambayo naendelea kuchambua yaonyesha ya kwamba kuna wazazi wengine hamtajaona watoto wenyu, na kuna watoto wengine waliachwa nyumbani ambao hawatajaona mama yao tena. Am I making sense? And let me continue. Let me give you a disclaimer. There's going to be use of graphic language in the description of these events in today's segment. But this graphic language is actually for educational purposes as I continue to raise awareness of what's happening. And this is not a Kenyan on Kenyan crime. Sorry, it's not an Arab on Kenyan crime. This is what Kenyans are doing among themselves. Let's go back. Take notes. Walk with me. She said, I prayed to God for 6 days. On the 4th day, God answered my prayers. I got a job. This is my 5th month na sijabadilisha nyumba. Unless uko kwa ground, no one will tell you the truth. Because huko kwa hiyo bizna kuna pesa. But let me tell the dalalas and those ladies that do have brothels in Saudi Arabia, they will never see heaven. And then she added, may they die before their days. Todo. Take notes. Take notes. There you go. The biggest story on Vote TV as we proceed. Masi ndio huyo ameuliwa kwa kuchomwa na acid. Muuaji ndio huyo. Gang leader. The gang leader of this criminal syndicate. Sheila. And then kuna victim mwingine hapa, Jamal. And allow me to say, leo hii, I'm going to also call a family member wa Masi tuongee na yeye. Now comes the part with the threats. This is how they threaten people. So she was worried about her identity. I told her that I'll protect her identity. And then she says, yes, because of my safety. You want me to go back in a casket? Then she challenged me to land in Saudi Arabia one day or send a private detective, a lady, ndio aende hizo brothel, utanielewa. Ukiingia kwa hizo groups, it's like Illuminati or cults. Nitakunywa muma. Muma is like when you take an oath. Can you guys write in the chat right now? Illuminati / cults. Then you hear the way they talk, the way she said it, it's like they take an oath. The people who are in this organization, the ones who are running this crap, it's like a freaking, it's like, how can I even describe them? Because I think even like calling them criminals or like a criminal gang or a criminal syndicate is like a light term.
na hawa huu si Mwarabu. It continues. She says, tuingie department mambo za madawa za kulevya. Yes, sindano ziko, dawa ziko. Then akaniuliza, again, let me put a disclaimer. There's going to be use of graphic language in today's segment. Yes, sindano ziko. Then she asked me, you know about slaves? Those are sex slaves. Then she said, someone to pee or urinate on in your mouth. You bite someone till amwage. Take a breather. Breathe at that point. Breathe at that point. Before niendelee. Sheila ni wengi. Huyu ndio siku yake ilifika. Masi nao ni wengi wenye kuuliwa hivyo. Have you ever wondered, mbona Kemboi wanakufa sana kuliko wenye wako kwa contract? A very good, legitimate question. And I have three cases that I have, 4 cases that I have that have really opened up my eyes. As we piece this evidence together, the question, have you ever wondered, mbona Kemboi wanakufa sana kuliko wenye wako contract? And how are they operating? As a sex slave, it's either you pee on someone or someone pee in your mouth, such things. So that's how they operate. That's how you operate as a sex slave. Let me bring back here. Tuehamwe. Mambo ni mengi, muda ni mchache. I want you, walk with me, follow me, nishike mkono, as we also say, Mungu shuka. Na kama nilivyowaambia, nilisema jana, nikasema juzi, nikasema hata last week. Nyinyi mnajua kwamba mimi hakuna mahali mweza kunipeleka. And I've dared them. Wacha hivyo mnaandikia atu kuwa threaten, ati kuwatupia threats. Na hizi accounts zenyu ziko locked profiles, hazina sura. Hizi sura accounts ambazo mmejaza social media. I've told you. Now this is a different ball game right here. Na niseme hivi leo hii, I am drafting a new petition. Na niseme leo hii, before familia Masi wamzike Masi, the whole world. I know the power of my platform. This platform reaches out to millions of people. Millions. Na kama vile familia Masi liniambia, Nelson, don't stop. God is going to use you. Na hii kesi ya Masi to reveal all the evil deeds and acts that go on in KSA. So when I speak, I'm not operating from a point of physical strength. You cannot beat this kind of evil mashitani with your physical strength now. Prayer warriors rise up. Intercessors rise up right now.
Let's continue. Now, angalia picha hapo. Huyu ni Sheila. Hivi ndivyo wanatangaza biashara zao. Nakwambia, I have a folder. Let's stay right there. Unasoma hiyo. Unasoma hiyo. Does it make sense here? Do you see how much? 100 Saudi riyals. Biashara ya kuingiwa nyuma. Ndio hiyo hapo. Sio ni Sheila yule ambaye ameua Masi Sakim. Niko na folder ya huyu msichana, yale maovu wanafanya. Ndio hii hapa. Kujipromote. So does it make any sense? Remember at the beginning of this testimony from this person? Remember at the beginning? The 100 riyals thing? And I repeat, I'm not operating with my physical strength. You need God's power and strength to fight demons like this. Ani mashetani. Ani mashetani. So let's continue. Now this is actually where now she was alikuwa na elaborate mambo za hizo za sex slave. Na akasema na Kikuyu, and I'll translate this for you. Okamera modo kanua kananake agakomera. Wengine unamchapa mpaka anamwaga. He can't fuck with you, but the things you do to him, tigatu. So for the sake of translation, this means that these sex slaves, they either have these customers defecate in their mouth or they defecate in their mouth. Are you following me? Are you following me? Let me actually I'll put a message on the screen. Unaona kama right now, Jane Modoni ambaye amekuwa hapa since last week telling us and giving me all the intel about what's happening with kesi ya Masi, kesi ya Sheila. See what's happening. Nasikia natafutwa but malaya wenzake hawanipati. Marafiki wake Sheila, they're trying juu chini kumtafuta Modoni because she spoke out. I tell you, so when I tell you these guys, these women and they are Kenyans, wanaoperate kama magaidi, this is exactly what's happening. This is the truth. Then we continue. All kinds of drugs, Zico. So you are ever high. You're not yourself. Anal sex, still equal. Or what she's saying, ass fucking, still equal. All those dirty things in the name of money. What's the perfect? If you join these two pieces of evidence together, angalia hapa. So you hapa kijimarket mambo za anal sex, right? You see where I'm coming from? The way I've laid down all these pieces of evidence because it's too much that I'm getting in, is going to make sense to you today. Nani Saudia? Nani wa Kenya? All kinds of drugs equal. So you are ever high. You can't do something like this if you are sober.
This is the truth. Again, as I proceed, allow me to say that today on today's broadcast, there's going to be the language there's going to be use of graphic language to describe these events. Viewer discretion is highly advised. And it's even going to get darker as we proceed. This is crazy, but it's the truth. This is the truth. So help me God. Let's go back. Kuja hapa. Kama hiyo ni picha. These are some of the pictures I was getting from the videos nikizi edit. Huu ni Sheila. Mambo za kujiuza. Videos akiwa uchi. Akioga kwa bafu. All this stuff. Now, let's go to story of payment. And this is exactly where it's going to get graphic. Are you ready? Those who are watching, please keep an eye on your comments at Jane Modoni. And thank you. And Jane Modoni, may God tumekuombea sana. And may God continue to protect you wherever you are. Keep an eye on comments that Jane Modoni. She has been very helpful for here on Vote TV. Na amenisaidia sana sana. Are you ready? Let's go to payments. Let me highlight this here first. Slaves is the one paid well. 1,000 reals to 3,000 reals. Anal sex, 800 reals to 1,000 reals. Follow me on this story as we proceed. Then she says, I was just introduced to the business. Now here she was telling me her experience. I was just introduced to the business. First day, no client wanted me. The second day, nikaenda kwa huyo madam akanitafutia client. One shot, 100 reals. Anachukua 50 reals na baki na 50 reals. So do you see how they break down the payments? Wanapolipwa, so angalia hapa, umekemboi, umeenda pale umefanywa nini? Ukitafutia customer, whatever the customer is paying you, they take 50%. And then on top of that, they still charge you 100 reals per day for the house. Yeah. No, Besham Ali, so many. I talk with Jane Modoni Killer. So you guys read comment here. Comments that Jane Modoni tafadhali. So, what happened with her, anasema, slaves, but I couldn't make it. I refused. And that's when I went back on my knees and fasted and cried to God. Then she continues. Anal sex, I did. Sema uchungu. Wacha tu. Sijui kama niliharibika.
And then she spoke about mambo za STDs. STDs ni mingi. We share same client, hakuna hata kuoga. Now this is where it gets nasty and dirty. I got a very bad STD, but I got medication after kupotea huko. Kenya sijapimwa ni HIV. Are you following me? Tuko pamoja. Again, welcome to Vote TV, prime time show. I've given a disclaimer for today's segment. Graphic language, viewers' discretion is highly recommended. Tuendele. Now, this is going to be, to some of you, is going to be uncomfortable. Yes, Biasha Ali, yes. That's for the sex slaves. Sikizeni hapa. That's the life of Kemboi. Fanya research, ujue mbona Kemboi wanakufa zaidi kuliko wenye wako kwa contract, which is true. Most dalalas ni wa Kenya. And allow me to actually add something extra. Most dalalas ni wa Kenya na ni wa Kikuyu. Yes. Adwanyoba. Wenye wako na hizo bravos still ni wa Kenya. Huko kwa comment hutapata hizi vitu. Now she's talking about watu wezi pata hizi comments kwa Facebook huko nani ama whatever. They don't speak out because of fear. Juu mtu anaogopea life yake. But I thank God kunitoa huko. I'm now working in a good family. It's my 5th month now. And I will work for some time and then go back to Kenya. And I do some tests. So ameniambia akienda Kenya atenda afanye HIV test. Then she says, but I hope and I believe I am okay. Then the next paragraph that I'm going to read, or the next statement I'm going to read, she was describing how ukiwa pale, how they even sometimes they have 3 men. She was having 3 wanaume watatu na she was having 3 men at the same time. Is it making sense? So that's what now ameandika hapo. Again, viewer discretion is highly advised. There's use of graphic language, but this is for educational purposes and raising awareness. She says, 1 on my ass, mwingine on my pussy, then kuna mwenye na nyonya, and you expect I forgive huyo mama? How? Mimi, I will never forgive my dalala and the madam wa brothel. Ni uchungu kufanyia mtoto wa mtu hizo vitu. Hawana utu ndani yao. They are animals. Are you seeing this? Let's take a break. Let's first of all take a break. Let me read some comments hapa. If anasema kuna home kit anaweza tumia kufanya HIV. Actually, I will tell her that. Nitamwambia hivyo. Mose, yes, that's right. I've seen your comment. But that's how they do it. So she was being actually forced
to serve 3 men at the same time. Lakini ukumbuke Dalala lazima mpatie 50% of whatever she gets. Tuko hapa tukiomba, tuko hapa tukifast. I'm here pushing for legislations in the parliament. We're here calling for serikali. And then something like this. Keep on reading comments, Ajay Modoni. This is the truth. This is the reality. Alafu unafikiria unaamka asubuhi unashangaa mbona Sheila ameua Masi na acid. Masi ni wengi Saudia. I'm going to see this today. I'm going to say this today. Just like this person told me, just like this whistleblower told me, Masi ni wengi Saudia, which means ni wengi wameuliwa na Wakenya wenzao Saudia na hatujui, na hata walizikwa. But your time is up. Remember the article that I published yesterday? Another whistleblower report. Tukiambia vile mambo za abortions, vile mtu akikufa, mambo ikienda mbaya, they throw you in a dustbin, unakatakatwa, then wanakumwagia acid. Do you think it's not a coincidence that Sheila had alikuwa na acid mingi at her disposal? Everything that I'm bringing on this platform and on all my platforms is backed with evidence. Keep on sharing all those comments. And if you're new here, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. Or to the channels. I apologize. Ningetaka, if you want to join me as a guest, ukuje kwa camera. If you want to join me here as a guest, ukuje kwa camera uongee. Vote TV WhatsApp number is right there on the screen. Tuma message, I'll invite you tuongee kwa camera. Stella, yes, it's blown you out. Let me see my comment here, Stella. Wow, Nelson, this one has blown me out. Morabu, may Almighty God forgive us. We have really sinned before the eyes of God. We are more than Sodom and Gomorrah. I stand on the gap like Daniel. Niwaambie kitu moja. Niwaambie kitu moja. Have we ever realized kila wakati nikuja hapa nikianza kuongea mambo za spiritual warfare, the way people start going crazy on TikTok, on Facebook, in these Facebook groups? Have you ever realized that? Every time I come here and start talking about demonic attacks and spiritual warfares and generational curses, do you see how people go crazy? Let's continue. And by the way, I've put the full transcript on the website.
You can read it yourself. Go to VoteTV website at www. I'll put the website for you to see right here. There you go. If you go on the website, you can read that transcript. But let's go back to business. Now, again, allow me to say, viewer discretion is advised. There is use of graphic language to elaborate the events. For the victims like me, we managed to get out of the business. Twashukuru sana. Skiza hapa now. No condoms used. If you get pregnant, unaambia madam. Abortion haraka haraka. Hata ukiwa na periods hataki kujua. Are you guys listening? Are you guys listening to this? Are you guys reading this? It's on the screen. Other slaves want to suck your period. Like Aguirre. Only God akuje na asitumane. Mmoja ako nyuma, mwingine nyuma, alafu kuna mwenye unanyonya. It's such a very bad experience. It traumatizes someone. I dream on such things. I don't like sleeping. No, Yvonne, I'm sicko. I'm not offline. I'm here. Come on now. Don't confuse me now. Check your phone. Are you seeing this? So because of what she went through, she even doesn't like sleeping because she dreams about what she had to do. Then niendelee. Mambo iko mingi, masaa ndio machache hii Saudia. Kukemboi sio mbaya. Afadhali ukemboi kuliko ufe kwa Mwarabu. But dalala naigwa mashiafio. Wow. Then she told me, I wish I have one connection to get a private detective to rescue many ladies out there. Because each time itakuwa Mkenya amekufa Saudia, ati Mwarabu ameua Mkenya, wapi? Dalala guishio. Wow. Ni ukweli. Let me actually elaborate on this part. Vifo zimekuwa zikifanyika Saudi Arabia. Kumbe tunafikiria ni Waarabu. Na si Waarabu. Ni either Mkenya anaua Mkenya mwenzake, ama Mkenya anajua ana play a role kwa kifo cha mtu. And I'm going to say this. Allow me to change the screen. I'm going to change this slide right now. There's something I want to show you. Let's come here. Give me 1 second.
There you go. There you go. Okay. All this ilianza last week nilipoongea mambo ya story ya Mercy. Na hii story ya Mercy kama vile nimekuwa nikisema imenisaidia sana. It has helped me to put certain things into place and get a clear picture of exactly what's going on here. Of how the devil has been operating underground. Na vile tumekuwa tukifungwa macho. Let me do this. Tuanzie hapa. Okay. Perfect. Oni Jamal. Tuanzie hapo. That's what I want to do. You guys are those who have been coming here every day, mko very familiar na historia ya Julia. Julia wa Moyo, few weeks ago, familia yake akaniambia, Nelson, msichana wetu amekuwa missing for 7 months. Nikachukua picha ya Julia, I made the press report, I put that press report on my Facebook. Within 2 days, tukapata information ya kwamba Julia wa Moyo amekufa na komochari. But guess what? Something else happened. Custodia Julia wa Moyo. And you are here, the brother was here, Paul alikuwa hapa from Malindi. The cousin was here, Waderito was here. But guess something else. Something else that raised my eyebrow ni kwamba baada ya kutrack ile simu ambayo Julia alikuwa akitumia akiwa Saudia, how comes Julia maiti iko Saudi Arabia lakini simu yake iko Kenya? Are you paying attention? How comes? Niambieni. Let me ask the public. How comes mwili so number one, umesikia amekuwa missing for 7 months. Nimeweka post kwa Facebook page yangu within 24-48 hours tunapata kwamba Julia kwa mochari. Then the next thing, simu ya Julia iko Kenya. And mind you, Julia alikuwa Kemboi. Let me ask you a question. Nyinyi mkiwa the public, members of the public. Let me ask you a question. Akiwa Kemboi, wataka kuniambia hakuna msichana beste ya Julia angechukua simu apigia familia waambie, hey, familia ya Julia amekufa, this is what's going on. Does it make any sense to you? So how comes they never call the family kuambia kwamba Julia amekufa? Munagojea tu saa ile Nelson ameweka post kwa Facebook page ama amekuja hapa kwa YouTube kuongea, ndio within 24 hours tunapata kwamba by the way, huyu alikufa kitambo sana. Does it make any sense to you? Palikosa tu mtu mmoja akupigia familia simu wasema Julia Moyo amekufa. Unless something fishy was going on and something fishy happened to her. Everything is coming to light. Banate even gets better. Ilwambia, Evo TV platform, this Evo TV platform has been anointed and we pray for this platform here. I don't work here with physical strength. I work with God on this platform. Mungu shuka. Mungu shuka. Joyce Mwangi, thank you. I've seen your comment. But now comes another perfect case. Then last week, ndio mimi huyo napata message ya kwamba right here, Magi has been missing for over 6 months in Saudi Arabia. That's a family who reached out to me.
That was the family. Okay. Nikaitisha picha, copy ya contract, nikapost kwa Facebook page yangu. Haikumaliza 24 hours. Within 24 hours, napata information ya kwamba Magi ako mochari na alikufa 6 months ago. Pay attention, guys. Sio 1 month, sio 2 months, sio 2 weeks, sio last week. Baada ya mimi kuweka story ya Magi kwa platform yangu, ndio tunapata message, oh, by the way, Magi alikufa 6 months ago. Do you know when the death certificate was printed out? On the 6th of March. Leo tarehe ngapi? The 11th of October. March, April, May, June, July, August, September. This is the 8th month. Na Magi alikuwa Kemboi. So let me ask you a question, members of the public and those who are watching this broadcast. Let me ask you a question. Palikosa tu msichana moja achukue simu apigie familia Magi iwaambie, oh, by the way, Magi amekufa. Munagojea tu saa ile Nelson atakuja hapa Vo TV ama ingie kwa Facebook ama enda kwa platform zake kwenda kuongea vile someone is missing. That's when you're coming out to speak. Now let's go back and forth. So do you see everything that I'm piecing together with the evidence that I'm getting and all the testimonies that I'm receiving? All these things are adding up. Wakenya wengi wale ambao wanakufia Saudia, wengi wao ni Makemboi. Ukweli ama si ukweli? Yes, kuna wale ambao nimedeal nao ambao wameuliwa na Waarabu. Beatrice Warogoro. I know that. Kuna those cases. Wengine wamerepiwa na Waarabu. I know those cases. Alafu it even gets better. Let's go back to history ya Magi. Ndio mujue. And I put this thing on my Facebook, lakini nitasomea hapa. Unapata ya kwamba the most painful thing about the story ya Mercy, familia ilipokuwa ina post kuulizia pahali Mercy yuko, hao wasichana kwa social media walikuwa akitukana watu wakiwaambia, oh, Magi yuko poa. There's someone who wrote to me, alicomment hapa kwa YouTube, Aki, this is not fair. Pia mimi nilimkosa online hiyo mwezi wa 3, Nelson nikampost, wacha tu matusi nilikutana nayo, oh, wachana na Magi ati yako poa, kumbe alikuwa amekufa. Woye Nelson, saidia tu Magi apelekwe nyumbani. Yani kabisa Wakenya wanauana. Jehova iguadha, hii imezidi. Is this making sense? Unasikia? Na baadaye pia msichana pia anaitwa Mudhoni alipost mwezi wa 3 baada ya Magi kukosekana, alipost lakini akaanza kutukanwa. Wacha nisome comment yake tena. Aki, this is not fair. Pia mimi nilimkosa online mwezi wa 3, Nelson nikampost, wacha tu matusi nilikutana nayo. Ati oh, wachana na Magi ati yako poa.
Oh, sorry, gotta check. Okay, right here, right here, right here, right here, right here. Magi akopoa wapi? Akopoa wapi? Akopoa wapi? Alikuwa, that was the third month walikuwa walianza kumtafuta, hapatikani. Alikuwa poa wapi? Mlikuwa mnasema alikuwa poa wapi? And you exactly knew nini kilimkula, and you exactly knew alikuwa amekufa. Huu ni Mwarabu. Huu ni Mwarabu ama huu ni Mwarabu? Huu ni Mwarabu. Let me ask you, I'm asking you right now. Huu ni Mwarabu ameua Magi? Can we stand up and say, oh, Mwarabu ndiye ameua Magi, serikali saidia? Huu ni Mwarabu. Tunaweza ingia kwa mitandao tuanze kusema ya kwamba serikali saidia kutafuta Mwarabu yule ambaye aliua Magi. Huu ni Mwarabu. Tunaweza ingia kwa mitandao kwanza kusema ya kwamba oh, serikali ingilia, tafuta ule Mwarabu ambaye aliua Julia. Huu ni Mwarabu. Huu ni Mwarabu. Na Mungu anisamehe na Mungu atusamehe sisi ambao tumekuwa tukisema kwamba hizi vifo zote ni za Waarabu. Nimesema Mungu anisamehe. I was blind but now I see. Huu ni Mwarabu. No. Siwezi kaa hapa nisema ati ni Mwarabu aliua Julia. Siwezi kaa hapa nisema ya kwamba ati ni Mwarabu ameua Magi. No. Wakenya ndio wanajua kile ambacho kilimuua Magi. Au Wakenya ambao walikuwa naishi na Magi kwa hizo nyumba zao, they know kilichomkula. Munajua. Kuna comment hapo nimeona ya Biasha. So ni hawa madala wanatoa habari na fake accounts, plus wakishaua wanatuma simu na DHL. Hebu sikia vitu zingine kama hizi. So no wonder, for example, let me come here. No wonder Julia wa Moyo amekufia Saudia, lakini simu ya Julia iko Kenya. What a shame. What a shame, man. This is painful. This is so painful. It hurts. It hurts. It hurts. Nilikuwa nimefikiria tumeenda vizuri. Serikali mpya ya Ruto imeingia, tuko na new head of Ministry of Foreign Affairs. I thought that tulikuwa tumeenda vizuri. And let me tell you something. Na mnajua, you know the power of my voice and the power of my platform. Mujue hivi. All that I'm presenting, the Kenyan media is watching. The Kenyan politicians, they are watching. They're taking notes. And on top of it, my agencies nyumbani, they are watching this. And I can tell you, wanapiga makofi, wanasherehekea. Am I making any sense? And every piece of evidence or testimony that has been sent to me, I've pieced everything together and I'm presenting each and every piece one at a time. Your fake accounts and your locked profiles will not save you this time around. Oh yeah, they can talk. Oh, they can talk.
Mtaanza kuniita dadi sahi round hii. Mtaanza kuniita baba yao. Angalia comments zinakuja hapa. Wengine wanakufa akifanya maneno ya wanaume watatu. Are you seeing all this is making sense, man? Go back to the piece of evidence that I put up from the victim ambaye alikuwa niliongea na yeye. Akisema how they serve 3 men, up to 3 men. And that brings the question here. And that brings the next question here. Wanja, nani atatusaidia? I don't know what to do. I don't know what to say. Should I show you the next piece of evidence pia ambayo nimeweka pia kwa Facebook page yangu sahi? Let me see if I can get there real quick. Tuingie mambo za ukimwi. Tuingie mambo za ukimwi na abortions. Ukistaajabu ya Musa utajionea Firauni. Give me 1 second. So, and I repeat, it's too late for you now. Nimekuwa since last week Thursday, nimekuwa nikiongea. Not even one single person has come out. They are trying, wanajaribu kuingia hapa na hapa. They cannot. Yeah, embassy imechoka, si ndio? Si embassy imechoka. I agree. I agree. I agree. Comment here. Let me. Okay, no. Let me. Okay, let's do this. Wacha nifanye hii haraka haraka. Let me do this haraka haraka. My folks on Facebook page. Ukienda kwa my private Facebook page hiyo, hiyo post nimeweka hapo. Umejionea ni wenyewe vile wana advertise where to buy dawa za kulevya, I mean dawa za kutibu AIDS, HIV na dawa za abortion, pills za abortion. This is crazy. This is crazy. This is crazy. Okay, let me put this out. Let me put this real fast. Give me a second. Modoni, it's fine. Give me 1 second. Give me 1 second. And let's have a look at this together. Perfect. And by the way, Yvonne Mirimo, your comments have been very, very helpful. Very, very, very helpful. Thank you very much. Okay, tuangalie hapa. Nakwambia, I have over 2,000 pieces of evidence. Guys, can you focus? Hey, it's thousands watching. Unasimulia kichwa na mtu mmoja. Washadiliwa naye kitambo sana. Can we focus here? Kwa kamoja kanafanya mtu kosa usingizi. Let's go, let's continue. Aizani, tangu taze mmekuwa hapi.
Okay, unaangalia hiyo. Okay, let me make this big here. Ndio muone vizuri. Unaangalia hiyo, unaona hiyo? Can I make it bigger? Okay, perfect. Soma hapa. Soma hapa. Soma hapo. Twende kazi. Angalia hiyo. Catherine Jarian, by the way, you guys, every time ukisikia jina Kemboi mnaanza kuruka mnaguza miti. Nimesema I'm the only person ambaye amesema crystal clear ya kwamba sio Kembois wote. Kuna wale ambao walikemboi na mtu akaendelea na kazi yake vizuri. Kwa hivyo that's old news. Nataka tuangalia what's on the screen. Can you see that? Unaona? Okay. Hapa imeandikwa removing pills, injections for 3 months, emergency pills, HIV test strips plus others are available in case of any problem. Inbox me, thanks. Removing pills ni hizo dawa za abortion. Can you see that? Hizo what they call removing pills is on the abortion pills. These are abortion pills. Then let's go back to the kumbuka ile statement here, the whistleblower saying they don't use condoms. They don't use condoms. Do you see how everything falls together? Do you see how everything is, every piece of evidence I'm bringing right here on this platform is falling in place? Every statement is backed up with evidence. Right here on Vote TV. Remember, right? How much they are promised mtu akitoka nje? They promise you utapata, utalipwa 1,000 reals, up to 3,000 reals. Unafikiria utaenda kuosha nyumba. Nope. Is it making sense now to you guys? Angalia Jane Modoni ameandika hapo. Embassy wanajua yote. Ndio maana walichoka kusaidia Kemboys. Hakuna kitu hawajui na wakiambiwa ni matusi wanatusi. Mungu shuka. Na niwaambie hivi. The devil is not happy at all. Say the devil anapiga teke. Anatupa mateke raundi. Ametupa mateke because of all that is coming out. And I always keep on telling people, I have a platform, and B, I have the technology. Haya yote. This for me is the last piece. This is the closing chapter kwa topic ya Saudia. This one right here. Niliwaambia wakati Rema alifika airport, mimi niliretire. I understand embassy kama imesema imechoka pia. Familia ya Jamali, si nimeongea nao, niliwahost jana, simulisikia nikiongea nao. How old is Jamal? Only 22 years. Si ndio? Angalia huo shosho hapo. Ndio huyo kuja advertise hapo. But I do anal sex with 100 reals.
Najua pahali hii kikundi cha huyu mwanamke kiko ile hasira wako nazo. Let me tell you something. Number one, you cannot even touch me. And we can't even be on the same level. And you can't talk money to me. You can't talk, you can't do that. That one is out. So you're like a candle. Ni wangapi wameshangaa kuamkia habari ati Mkenya ameua Mkenya mwenzake na acid? Watu wameshangaa. Now, mimi kwangu, there's something which I'm going to request, and there's something that I'm working on. Kama nilivyosema, Mungu atusamehe. Mimi nimeomba Mungu anisamehe openly, kwa sababu kuna vifo ambazo tumekuwa nazo na nimekuwa nikiekelea Mwarabu, kumbe sio Mwarabu. So what we need to do now, tuanze kuangalia in the past ni Wakenya wangapi wamekufia Saudia. B, ni wangapi wamekufa ambao ni Kemboi. And C, under which circumstances did they die? See where I'm coming from? See where I'm coming from? Is it now making sense to you guys? So come on, like right now, let's say nikaletewa kesi naambiwa, hey Nelson, nikipiga simu na familia naambia Nelson, mtoto wetu amekufia Saudia ama amekufia Saudia. Now, I will not be jumping to the conclusion of automatically saying, ni blame Warabu. Does it make any sense to you guys? Okay. Exactly. Kuna hiyo story. Hebu angalia comment ya Mudhoni kwa screen. Kuna mmoja alikufa 7 months ago, alipewa sumu istiraha na hawakumpea wakati alipostiwa, ndio walisema ako sawa. Hiyo kesi nakumbuka, by the way. Nakumbuka huo msichana ambaye aliwekewa, nakumbuka yule ambaye aliamka asubuhi alikuwa anatoa, I have those videos on my wall. Alikuwa na sweat, and I was actually even communicating, the family was sending me the videos. Wali post video last minute, sasa ile mwili imemwaribikia kabisa. Alipopelekwa kwa hospitali, it was too late, she had died. All these factors are now making sense. And I'm here to speak the gospel truth. I'm here to speak the truth. So na hakuna kukimbilia ati mambo za kumake conclusions haraka haraka ati huu ni Mwarabu. Na nitaanzia na hizi kesi mbili ambazo niko nazo. Kesi ya Magi na kesi ya Julia. Huo sio Mwarabu. Hakuna mahali nitaekelea Mwarabu. I won't blame the Arabs at all. This is crazy. Oh, no, Jen Mudhoni nimeona hiyo comment. Huyu akukufa 7 months ago alipewa sumu istiraha. Okay. So now I get it. Mudhoni unamaanisha nani? Julia. Wow. Thank you. Now
This is, oh my goodness. Wow. Let me bring that comment back. Kwa hivyo, give me a second. Kwa hivyo Julia wa Moyo alipatiwa sumu akiwa istiraha. Oh my goodness. There you go. There you go. Ako wapi Waderito? Nimpigie simu sahi. Ako wapi Paul? Nimpigie simu sahi. Nitaleta familia ya Julia Moyo kesho hapa. This is crazy. This is crazy. This is crazy, boy. Wow. 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 Now it's making sense. So Julia wa Moyo aliwekewa sumu istiraha, and that's how she died. So she was poisoned. Wow. Everything is making sense, boy. Ndio hiyo hapo. That's Julia. Wow. This is happening in real time, right here on Vote TV. What did I say? Simesema usi Mwarabu. Kuna kulia cha Mwarabu hapa. People getting stubborn here with making phone calls. Let me make it bigger. Wow. Finally. Lazima nipigie Waderito simu. Lazima nipigie brother yake simu. Lazima nipigie kila mtu simu from the family. Because the thing is like nimehost familia yake hapa. So huyu alirogwa. Sorry, alipoisoniwa. And this is happening in real time. And can this person stop calling me? I'm on live. If I decline your call like 6 times, stop calling 10, 25 times. People are so stubborn. Wow. Everything is falling into place. I need to take a deep breath on this story. Kwa sababu ni kesi ambao mimi ndo nilianza kuiongelelea hapa. And no wonder within 48 hours tulikuwa tushapata ujumbe ya kwamba amekufa. Lakini kumbuka Biasha Ali, kumbuka, remember when I said simu ya Julia ilitrakiwa Kenya. After the info ya kwamba amekufa, the next thing we knew, phone yake Julia ilikuwa inabipia Kenya. Tuangalie hapa. Huyu Mkikuyu naye alipelekwa Kenya 2 months ago, nimemsahau jina. Alipigwa istiraha wakipigania mwanaume Mwarabu. Kufika kwa nyumba akaanza kuhema, wakadanganya ni asthma, and it wasn't asthma. Je, ningetaka tafadhali send me some more intel, fuatilia ndio unipatia majina. And that's exactly what we are going to start doing now. Na kama nilivyosema, kuna kesi hizi, tukiona mtu amekufia Saudia,
tunaanza kuangalia, tunaanza kutrack number one, kama ako under contract. Number two, alikuwa anaishi wapi, alikuwa anaishi na nani, and then from there we draw the lines. Wow. Yeah, so 100% Julia Wamoyo aliwekewa sumu. She was poisoned. And that revelation is coming out right now. See the way I always keep on saying God will always make a way. Nikisema Mungu shuka, Mungu shuka. Mungu will open the door for you like this without any effort. So the next thing we need to do is we need to find out exactly what happened to Maggie. Na hiyo kesi nakwambia nitaifuatilia kabisa, tuifuatilie kabisa. If there's anyone who can speak up, hata kama ni tuseme ni Kemboys ambao walikuwa wanaishi pale na Maggie, na maybe walijionea na macho zao na wanaogopa kuongea, tafadhali, hapa you are protected. And this is exactly what familia Amasi waliniambia. Naambia Nelson, Mungu atakutumia. They prayed for me. Mungu atakutumia, na hii kesi ya my sister utaweza kuchambua vitu zingine ambazo zimefanyikia familia zingine na wasichana wengine hii Saudia. They told me that. Hii ni nguvu ya maombi, my friend. Hapa hatukujangi na uchawi. So now here we are with this. This is breaking news, and now I know it and I can confirm it. Ya kwamba Julia Wamoyo ilikuwa ni poisoning. So now I have to call the brother Paul Washira ako Malindi, nimpigie simu niongee na Waderito, the cousin. This is crazy. This is crazy. This is crazy. And by the way, those who are calling my phone, if you're calling the 9199 number, please stop calling that number. Nikolai, I'm having my broadcast. Don't call that number. If you want to call me, use the other number. Let me put wacha niweke your number kwa screen. Angalia kwa screen. Call that number. Call, I'll pick up the call right away. Call this number here. That's a Vote TV, the other Vote TV official number. Yeah. Now you see, now people are calling me on this phone. I think this is a family calling me. This is breaking news right here. Nitaongea na Jane tuangalie the best way for me to host her. Wow. Let me see. Someone is let me see. Can I have a piece of advice on this case? Nimekuandikia. Okay, Yvonne. Okay. Give me a second, Yvonne. Yvonne Mirimo, if you are there, let me send you a link. Give me a second. And people are so stubborn. Yvonne, let me send you a link right now. Thank you. Sorry, I'm now seeing your message right now. Yvonne, angalia WhatsApp yako. Join me. I'm going to give you 5 minutes. Let me see if there are any other messages coming in. Maombi ya familia Amasi imekamilika. Mungu ameanza kuyajibu. Thank you, Jane. Niliongea hiyo kitu vile walipigania wanaume istiraha, ilipepetwa WhatsApp na kutolewa kwa groups. That's exactly what they do, because they operate like it's like a criminal gang.
Yvonne, I'm waiting for you. Why is Ruto calling me? Ruto, you can wait. He did thank you for the joke. Helen Mwaura, yale Mungu amefungua ametuonyesha hapa leo hii. Jesus Christ. Jena anauliza kuna vile mtu anaweza fuatiliwa on YouTube. That's no. You're protected. And I'm also going to give you, to tell you exactly how you'll be joining the live streams in the future. Thank you. And that way, your IP address is protected. So Yvonne Mirimo, I'm waiting for you. Give me a second. Okay, Yvonne is coming in here. Hello, Yvonne. Mike. Yes, sasa. Poa, karibu. Pole nimeona tu sahi. Amna shida. Let me see how we are going to place this. Okay, endelea tafadhali. Niko kwa giza kidogo mahali penye niko napiga pasi, lakini tutaona kama tutaongea, na nitaongea kwa Kiswahili ndio. Yes, kabisa. Unasikia kelele ako hapa. So, okay. Ya ule anayechunguza hizi maneno zenye zinafanyika Saudi. So, wakati ambapo ulipost hiyo case, mimi nilikuja tu nikamaliza kazi zangu, nikakaa hapa nikaanza kuwatch. Na wakati alitoka kazini akaniambia, ni nini nasikia huyu mtu ni mtu mwenye tuko na kesi yake iko kwa department. Kamwambia siwezi. So yeah, unamaanisha Sheila, si ndio? Sheila Jamal na Masi. Yeah. Endelea. Thank you. Yeah, akanifungulia account, akanionyesha ona vile wasichana wenu wanafanya na vijana wenu wa Afrika. Na wow. Si ati kwamba hii maneno serikali yetu haijui, hii maneno serikali yetu inajua. Na hii kesi si ati huyo mtu ataenda unpunished, atakuwa punished by law. Na akaniambia kwamba Sheila hajatoka Saudi. Yaani yeye ndiye alinipatia hope. Na nikasema kama Sheila hajatoka Saudi basi Mungu ni mwema. Akaniambia huyu msichana hajatoka Saudi Arabia, but serikali ita get hold of her. So mimi nikawachana na yeye, nikaendelea na shughuli zangu. Nikaona anapiga simu moja mbili refu. Nikashindwa kujua ilikuwa ya nini. Lakini alikuwa anataja jamaa. So asubuhi yake ndio nikaona umeweka breaking news, Jamal ameshikwa. So ile kitu ipo, usione kwamba maybe tunakupiga vita ama hawa wasichana wanakupiga vita. Kuna hizi nyumba ambazo tunafanya ndani kazi, unapata watu wako kwa serikali. So when you give out the information, sisi tutakuwa tunawachana tu kwao, alafu wao wanaona vile wanaweza ishughulikia kama ni kuishughulikia. Na kitu ya pili, ukiona msichana amekaa deportation sana, hiyo msichana ile portal ina detect. Kuna wale wasichana wana kemboi, wakiwa na shida, ndio wanapoenda nje wanaenda wanafanya kazi zao. Lakini kuna wale wasichana ambao wanatoka wakiwa training centers Kenya, hao wasichana wanapewa connection. Rescue my own sister. Mwenye alikuja hapa hakuwa amemaliza miezi 2 na akili yake ilikuwa tu nipatie pesa, nataka kutoroka niende nje, pesa ni mzuri nitakurudishia. Nikamwambia siwezi nikakupea pesa. Ile kitu naweza kufanya ni kukubukia air ticket na urudi Kenya. Kwa sababu nafanya kwa watu at least wenye wanajiweza na ni watu wenye wanafanya kwa serikali. So nikamwambia maybe nikulipie ndege uende nyumbani. Hiyo haina shida. Lakini kutoroka uende nje ya Kembo hiyo mimi sitakubali. So that app is active. Na hii satellite, kuna satellite hapa ambayo inaonyesha everything. Hata tukitoka na wao hapa tukaenda Ushago, huwa wanamuita kwa sababu ni detective. Huwa wanamuita, wanamwambia huyu msichana mweusi ni nani na anapeana details.
So That's good. anything that we are doing, it is something Yeah. that is the government On a track. knows. Yeah. They track everybody, but be it you are on contract or not, you are being tracked. So mkila mkijua mfanye tu vitu zenu, kama mnataka kujiuza, kama mnataka kuua wasichana, kama mnataka kufanya nini, waendelee kufanya kabisa. Lakini ipo siku kila mtu atakuwa anabeba msalaba wake. Ndio maana unaona wanaenda wanakaa kule deportation center. Unapata mtu mwenye alitoka. Let me just give you an example because watu wanaona ni kama jokes. Unapata msichana alitoroka akaenda nje na akaenda akafanya kazi yake. Hajawahi vuta shisha. Hajawahi jihusisha na mambo ya usherati. Huyu msichana hajawahi jihusisha na mambo ya ngono. Lakini akienda deportation center 2 weeks ameshaenda nyumbani. Na wewe mtu mwenye umekaa hapo 11 months, years, unafanya nini pale? It is a punishment because huwezi pita pale airport. Huyu atakurudisha tu deportation. Faili yako ikienda ifike kwa mikono yake, ata cancel na utakaa pale deportation. Let us not blame our embassy. Hawa ndio kusema ukweli. Huyu mwenye ako hapa nyuma yangu huyu ndio kusema ukweli. Sitaki kujifunza. Mungu amekutuma. Wacha niseme kitu Yvonne Miriam. One thing umefanya vizuri ni kwamba YouTube yangu niko na thousands of comments, lakini nilikuwa nikisoma comments zako naona yale ambao unaelezea vizuri sana, and I was like, this is someone that knows what she's talking about. But again, wacha nirudie statement ambayo familia ya Mercy Sakim iliniambia mimi, na nilisoma jana hapa, wakiniambia Nelson, tunakuombea ya kwamba hii kesi ya our sister ambaye sasa hayuko, Mercy hayuko hapa, Mercy hawezi ongea, Mercy ameuliwa kiunyama, lakini Mungu, they told me we are praying, it's a prayer item, we are praying for you ya kwamba hii kesi ya Mercy Mungu aitumie kukufungua macho na uweze kujua ukweli wa mambo. And I can tell you, me what God has done for me since Thursday last week, ni Mungu tu anajua. Last thing, but not last, let me tell you this. I want just to pass information to all African countries. Wajue ya kwamba nchi zetu za Kiafrika wasichana wao wanafanya vitu mbaya. Especially mambo ya ngono imekuwa so much rampant. Msione mnaitwa kahaba na wanasiasa wetu mkadhani ya kwamba hiyo tu ni mambo ambayo agent amewapatia. Hiyo ni ripoti wanayopata kutoka kwa website ya Saudi Arabia, na wanapopeana hiyo report kwa embassy has it. Government ya Kenya itakapokuja hapa hawataenda kwa story mingi. They will only give them what the government has given them. Has seen. Yeah. So for example, that's why give you a simple example, ndio sababu ulikuwa unaona wakati Sankor alikuja Saudia wakiwa na hawa MP wengine, yali make conclusion yake akasema ya kwamba hawa wasichana ni malaya wako Inange Street, na akaanza kuita majina hivyo, lakini yeye makosa ambayo alifanya generalize na mimi nasema I'm not against any Kemboi. Mimi husema hivi, and kwa sababu niko na marafiki wangu ambao nilikuja nao hapa 2019, mimi sijairudi Kenya tangu nikuja Saudi. Hawa wasichana wengine wao wako nje, even my friend got lost, aliniambia tu nitatoroka. So kwa ile process ya kujaribu kumwongelesha ni kama aliona ninamchelewesha sana, so alitoroka akaenda. Anaitwa Evelyn Mdeisi, sijawahi muona since last year October mpaka saa hii, na sijaisikia simu yake. Hata nimejaribu kuuliza Kemboi wengine ambao wako nje ambao walikuwa wanamconnect atoroke, but hawa wasichana wananiambia hajawahi ongea na wao. So the fact is ya kwamba wasichana wakue. And Bob, check the screen, the number is there, the Vote TV number is there. Goja kidogo Miriam. And Bob is asking for the Vote TV number right there on the screen. That's the Vote TV WhatsApp number. It's right there. If you text me or if you call me, I'll get the call right away as we proceed. So, my sister Miriam. So the Saudi government knows everything. They know everything. But since the whole world has turned Saudi to be a very bad country, they have decided to keep quiet
they only work with the embassy. Wanachukua report, Wow. wanawapatia. That is it. Yeah. If you need deeper information, then you need to have watu wenye wako kwa connection kama hawa. Mimi sikuwa najua kuna hiyo nini yenye ina monitor watu, na sikuwa najua paka at last alinionyesha paka hizo barua. Sikizeni kwa makini, those were nyinyi ambao mko especially nyinyi ambao mnafanya kazi Saudia. Sikizeni kwa makini, kwa sababu Miriam alikuwa amefanya description nzuri sana hata hapa kwa VOTV YouTube. By the way, Yvonne Miriam, umesalimiwa na mtoto wangu Edith, anakujua Edith Lufume. Thank you sir. Thank you so much. Amesema you traveled together back in 2019. Ofisi ikanirushia boss wake, akanitetea. Mungu wake, ambia boss wako I'm safe Aki. I really thank God. And just for your information Miriam, Edith apart from kumsaidia na kumuinua aliporudi Kenya, apart from that, Edith nimempatia kazi. She's now my official employee right here at VOTV Thank you network. so much. So thank you very much. And God bless you. Yeah. So we shall continue telling this. I will continue telling them on my platforms also. Absolutely. Wakitaka wanakuja with a lot of negative comments, but I'm telling them I will not, I'm one person mini spending uongo. So I will tell them the truth, whether they pick it or not, that is up to them. Activists, as much as they are fighting for our rights, ya kwamba we be protected, but us as Kenyans, we are not doing the right thing. Then I was forgetting about sharing content online. If you know that you are being sexually harassed, you are being threatened, you have not been paid for 3 consecutive months, your e-kama has not been renewed for the first year, your e-kama has not been renewed, hata iwe imepita na siku 3 ama siku moja, you are free to change an employer. That is what I can tell you. It is under the law of Saudi Arabia. So anybody threatening you, that law is there to protect you. We are suffering, we are going through stress kwa sababu hatujui haki zetu, hatujui kuzitumia, hatujui ni wapi ambapo inafaa. Jua kazi yako, uliletwa kazi ya nyumba, unaenda kuosha magari ya kazi gani, unaenda kupika ya kazi gani, fanya kazi yako. Unafanya kazi nyumba 1, 2, 3 kwa kazi gani? If you have like 3 to 5 videos and you go with it to labor office or Ministry of Labor in Saudi Arabia, your duties will be outlined. And don't share hizi vitu za unajua hapa wanaheshimu hawa wazee, hata hawa watoto, they really respect everybody here. That's why uwezo wapata hata wameweka profile yao na picha yao. So hii mambo ya kuchukua videos na kuweka online za hawa watu, it must take you to jail not less than 30 years. So they should wasikize. They are paying attention. Tufanya hivi, my sister Miriam, actually what we are going to do is tufanya hivi, because I have to go to another meeting. Tufanya hivi, let's do another segment, na nitakupatia like a whole hour whereby we will educate and teach, ndio watu wasiendelee kusema kwamba hawajui na hawajaambiwa. Yeah, it won't even take 1 hour. It will take like almost, let us say 30 minutes, because I want also to talk about mambo ya exit, re-entry visa, the rights of our Kenyans, so that everybody is able to capture this, na at least everybody is being assisted. Hiyo ndio kitu mimi nilikuwa nataka tu, naomba tu, because our girls are suffering because they don't know their rights. To be frank, uliza msichana wote right yako ni gani, right ya mdosi wako ni gani. We are not supposed to be paying our air ticket back home. It is your right to be given medication, for you to be given food.
lakini right. hatujui vitu. So in a next interview I think we shall cover about it. I hope nitapata nafasi kwa sababu nakuwa nimeshikana. No problem. I have your number. We'll stay in touch. Thank you very much. Thank you very much, Yvonne, for tuning in, and everybody else who tuned into today's Vote TV Primetime Show. Remember, Vote TV is right now live streaming for 24 hours a day. Stay on the channel. We are doing 24-hour live streaming. 100 actually it's just only on Vote TV YouTube channel. Yeah, it's gonna be 100 videos a week. That's 400 videos minimum a month. All platforms, 24 hours live streaming. Thank you very much. Again, if you're new here, subscribe to the channel, hit that like button, and share this broadcast as we continue to educate and teach and uplift and transform the lives of our fellow people. Thank you very much, and see you mañana. Bye-bye.